Warren, again, for people who are just waking Sure. up, they're tuning in and they want to know what you think about this sell-off this morning. To see the Dow down 700, 800 points in the morning, Yeah. what's your reaction when you see something like that? Well, my reaction is that I like to buy stocks, so I don't wish ill on anybody else, but I like to, if they want to sell them to me cheaper, I prefer it. So if that's roughly a 3% decline or thereabouts, I don't know how many 3% declines I've had in my lifetime, but there have been a lot of them. And I can't think of one that you shouldn't have bought on, basically. That doesn't mean stocks are going to go up or down next week or next month or next year. But if there's something, if you like to own American businesses, you're getting a chance to buy it 3% cheaper. I don't consider that a lot cheaper. I mean, but how can it be bad news unless you have to sell stocks? Now, if you have to sell them for some reason, you're worse off. If you don't have to sell them, I mean, somebody can come around and offer you a quote on your house today, and it can be 2% less than they offered you yesterday. But if you like the house, it really doesn't make any difference to you. Does that mean Berkshire will be buying stocks today? Well, we certainly won't be selling. And yeah, we could easily be buying something, sure. Okay. Dag en welkom bij een nieuwe aflevering van De Belegger. Omdat de markt keihard aan het dalen is het misschien tijd om even te vernuchteren. Ik zie in de Discord-chat, maar ook in verschillende andere social media kanalen dat veel beginnende beleggers zich vooral druk maken. Je ziet heel veel mensen tweaken, twijfelen en wijzigingen aanbrengen in hun portfolio. En misschien is het juist daarom een goed moment om even te kijken naar een nieuwe interview van Warren Buffett om te vernuchteren. De Oracle van Omaha die vertelt een aantal zaken zoals wat je kunt doen tijdens bijvoorbeeld dit soort turbulente tijden. Hoe je de coronavirus mee moet nemen in je beoordelingen en hoe ben je nou over het algemeen een goede belegger. Dus daar gaan we het even kort over hebben. Dit is geen deel 2 van de vorige aflevering, die volgt nog, dus stay tuned. Allereerst de intro. But when you're looking at the futures down about 818 points this morning, I think probably the first thing viewers want to hear from you are your thoughts on what's happening with the coronavirus, if this is a reason to panic, and if you are worried about this. Well, I don't know I have any special thoughts beyond the news on the coronavirus. The very first day I bought stocks was March 12th, 1942. And the stocks were down about 2% that day, as it turned out. Unfortunately, I bought in the morning, so when I came home in the evening, and my dad told me the execution price, it was down 2%. But, if you're buying a business, and that's what stocks are, businesses. In fact, people will be better off if they say, I bought a business today, not a stock today, because that gives you a different perspective on it. Then, presumably, if you buy a farm, if you buy an apartment house, if you buy a business, you're going to own it for 10 or 20 or 30 years. And the real question is has the 10-year or 20-year outlook for American businesses changed in the last 24 hours or 48 hours? And you'll notice many of the businesses we own, partially own, American Express, we've owned it for 20 years. Coca-Cola, we've owned it for 40 years. Those are businesses. And you don't buy or sell your business based on today's headlines. And if it gives you a chance to buy something that you like and you can buy it even cheaper, then it's your good luck, basically. Ja, als je Warren Buffett een tijdje volgt, dan zal het je niet verbazen wat hij net zegt. Het is zijn mantra geweest voor heel lang. Maar beginnende beleggers en vaak ook ervaren beleggers vergeten heel vaak dat ze niet stocks of aandelen of opties of allerlei gekke rotzooi aan het kopen zijn. Ze vergeten één ding, dat is dat ze een bedrijf kopen. En een bedrijf kopen is heel anders dan iets wat je een tijdje bezit. Het is, je ervaart het anders dan bijvoorbeeld een huis of als je een boerderij zou kopen, zegt hij. Want daar merk je niet elke dag dat de prijzen fluctueren, omhoog of omlaag gaan. Je denkt van, heb ik dit voor de komende 10, 15 jaar nodig, misschien wel 20 jaar? En ga ik het zo lang houden? En is er iets fundamenteel veranderd in bijvoorbeeld, als je kijkt naar Shell, als je kijkt naar de komende 10, 20 jaar, we gaan als wereld zijn de
compleet iets anders doen. We gaan richting groene energie en sustainable energy en noem het maar op. Al die dingen die zullen gaan veranderen. Dus de outlook als we kijken naar de komende 20 jaar voor Shell zal een hele andere zijn dan dat het 20 jaar geleden was. Want toen waren we ontzettend afhankelijk en nog steeds eigenlijk redelijk afhankelijk. Maar toen hadden we nog niet de mindset om te gaan veranderen naar iets anders. En dat is uiteindelijk heel belangrijk. Want dat vergeten we heel vaak. We denken vaak short term, hoe impact de coronavirus de aandeel op korte termijn, hoe impact de Amerikaanse verkiezingen. Allerlei rotzooi waar we ons mee bezighouden in plaats van dat we echt gaan kijken van wij investeren hier in een bedrijf die over een lange periode van tijd voor ons heel veel waarde gaat creëren. En dus ook voor zichzelf waarde gaat creëren en als bedrijf gaat groeien. En meer mensen zullen hun aandeel willen hebben in de toekomst. En dus gaat de prijs voor ons omhoog. Laten we verder kijken. There are a lot of people who look at the market and they say, look, I want to buy, but I don't want to buy when the market's sitting at new highs, when it's been hitting new records every day. Maybe it's off 800 points this morning, but maybe there's more of a decline to come because the effect of the coronavirus is going to be an impact on the global economy. IMF said that over the weekend. You are going to see weakness as not only China, but other countries try and address this. You're right, it may not change things over the 5 or 10 year span of things, but if I think that I can buy something for potentially 10% cheaper, maybe more than that if I wait a week or a month, maybe that's what I'm sitting around. Well, if you think that, then you're going to get fabulously rich if you're right. All you have to do is just keep buying at 10-day intervals and keep taking your 10-day prediction. If I knew what the market was going to do, obviously, but you don't. I don't think anybody knows what the market's going to do. I think you do know whether you're making an intelligent purchase at a given price. Everybody, when they buy a stock, if you're going to buy, say, General Motors that has 1,400,000,000 shares out, you should be able to take a yellow pad like you have there, and on one page say, let's say it's selling for 30. It isn't selling that low, but that'd be 42 billion. You should say, I am buying the General Motors company for $42 billion because, and you should get it on a piece of paper. And then if you want to have a separate piece of paper, it says, I think I know what the stock market's going to do, so I know whether it'll be higher or lower. But you don't. You don't have that. But if I worry that the economy is going to slow down, not just for the quarter, but for the year, that would impact how many cars I think they might be able to sell or even produce. I'll guarantee you cars are going to slow down someday. In 1932, General Motors had 19,000 dealers. That's more than all the auto dealers in the United States today. There are only 125 million people then, but they had 19,000 dealers. They produced or sold, and there was 1 month, I think, when they sold less than a tenth of a car, right at a tenth of a car per dealer. That was a terrific time to buy General Motors. and forget about the market. If you can predict the market, you don't need to read balance sheets. You don't need to read anything. You certainly can't predict the market by reading the daily newspaper. That is for sure. And you certainly can't predict the market by listening to me. But you're buying businesses. And if you had planned to buy a local service station yesterday and it was closing day, I don't think you'd tear your hair out or anything like that. You'd have already looked at where it was located and the contract that it had with the suppliers and made a decision on competition. People, because they can make decisions every second in stocks, whereas they can't with farms, they think an investment in stocks is different than an investment in a business or an investment in a farm or investment in an apartment house. But it isn't. If you get your money's worth in terms of future earning power over the next 10 or 20 or 30 years, you're going to have made a good investment. And you can't pick them from day to day. If you can do that, you can, well, I haven't met anybody yet that knows how to do it. Als we kijken naar vandaag de dag, je hebt op je telefoon, je hebt op je desktop en je hebt op alle mobiele devices die je kunt voorstellen, iPads, noem het maar op, heb je de mogelijkheid om continu je portfolio aan te passen en switchen hier en daar een aantal dingen aan te wijzigen. En dat betekent dus ook dat veel mensen denken, omdat ze die keuze hebben, dat ze daar ook gebruik van moeten maken. Nou, dat is dus absoluut niet zo. Als je je mindset verandert van het feit dat je een aantal aandelen hebt op een appje, naar het feit dat jij een bedrijf geweldig vindt, daar onderzoek naar hebt gedaan en dus vindt dat dit bedrijf iets groots kan worden, omdat er een aantal redenen daarvoor zijn,
dan ga je niet elke dag aan je portfolio zitten. Heel simpel, als ze een bepaalde obstakel meemaken, dan horen ze dat gewoon op te lossen. Dat kan soms een jaar duren, kan soms veel langer duren. En de bedoeling is dat je daar een hele lange periode in blijft en in blijft geloven. Wat je tegenwoordig heel vaak hoort is portfolio management en dat soort zaken. Daar gaat Buffett het straks even over hebben. Als je tot het einde blijft kijken, dan zullen we al die dingen ook behandelen. You made a point of that in the letter this year, where you highlighted a book that was written by Edgar Lawrence Smith back in 1924. And you said until he came along, nobody really realized the compound interest effect of buying stocks, not just buying businesses, but buying stocks themselves. Yeah. Edgar Lawrence Smith changed the world with that book, and the people have forgotten all about it now. Although in the 1920s it became more and more gospel as the boom went on. But Edgar Lawrence Smith set out to write a book on bonds versus stocks. And he said if he went in with the idea that bonds would be a better investment in times of deflation and stocks would be a better investment in times of inflation. And the first line of his book was to say that he'd been wrong. But he had enough sense to look at his evidence. I think Darwin said if you found evidence that was contrary to what you already believed, write it down in 30 minutes or your mind will just block it out. I mean, people have a great resistance to new evidence. And he said, if a stock yields 4% and a bond yields 4%, which was what he was talking about then, the stock was going to outperform the bonds because there were retained earnings that were building beyond that yield. And that had been true for a long, long time, but nobody paid any attention to it. We don't get rich on our dividends that we receive, although we're happy to receive them. We get rich on the fact that the retained earnings are used to build new earning power, repurchase shares, which increases your ownership in the company. And Berkshire has retained earnings ever since we started. That's the only reason Berkshire's worth a lot more as we retain earnings. That led Keynes to actually say that this was an important book. People paid attention to it, but you're right, it added to the frenzy that built up to 1929. Well, that is true because you can get, old boss Ben Graham told me very early on, you get more trouble with a good idea than a bad idea because the good idea works. I mean, it's a good idea to buy a home, for example, and then people go crazy. The good idea works, and it works, and it works. Stocks work out better than bonds most of the time. And after a while, people forget that there were some other limiting conditions. With Edgar Lawrence Smith's book, it was that when bonds yield the same as stocks, which was the case then, that stocks are going to outperform because they have this retained earnings. So stocks started going up in the 20s, and all of a sudden they were selling at 5 or 6 times the prices as when he bought the book. And the original correct perception on his part had experienced changing conditions, but people just looked, they got their confirmation through stock prices. And people, that's what happens in bull markets. People start out thinking stocks are cheap, and then they start thinking stocks have gone up. And a stock can be a good buy or a bad buy. A bond can be a good buy or a bad buy. It depends on price. But that leads us to today. I mean, if his premise was that stocks are always going to be a better investment than bonds, that's kind of what you hear today, which we've been hearing for a while, is Tina, there is no alternative, right? You have to buy stocks because bond yields are so low, because interest rates are so low. Well, if you look at the present situation, we've talked about this before, that you get more for your money in stocks than bonds. That doesn't have to be the case. I mean, but it's usually been the case in America, very usually been the case. And if you buy a 30-year bond today with a yield 2%, you're paying 50 times earnings for an investment where the earnings can't go up for 30 years. Now, if somebody said, I want to sell you a stock that's at 50 times earnings and the earnings can't go up for 30 years, you'd say that doesn't sound very good. Stocks are way better than 30-year bonds. I mean, that's clear. And that's one of the alternatives people have. People really have 3 basic alternatives. Short-term cash, which is an option of doing something later on. Long-term bonds or long-term stocks. And stocks are cheaper than bonds.
Charlie said recently, Charlie Munger, the vice chairman at Berkshire Hathaway, had his daily journal meeting just a couple of weeks ago. And at that meeting, he said that there's a lot of wretched excess out there and that there's a lot of trouble coming as a result. Do you agree with that? There's always trouble coming. Yeah, there was trouble coming in 1942 when I bought that first stock, all kinds of trouble. Philippines were going to fall pretty soon. There was all kinds of trouble in 1949. There was trouble, certainly trouble in 2008 when I wrote an article for the New York Times. I said trouble is coming, but I said buy stocks. Would you repeat that this time? If trouble's coming, would you still say buy stocks right now? I would say buy stocks if you get enough for your money. And, you know, we buy a few stocks, but we don't look at, we're not buying the stock market. We're saying, I am buying, let's say American Express. We own American Express. There's 815 million shares out and sells it. This morning's 126 or something like that. So it's selling for roughly $100 billion. Now, the real question is whether the company's worth more or less than $100 billion. It isn't what the stock is going to do tomorrow or next week or next month. You said just a few minutes ago when we asked you on Worldwide Exchange, right now Berkshire Hathaway is a net buyer of stocks. You are in a net buying position? We've been a net buyer of stocks, or I've actually been a personal net buyer of stocks ever since I was 11, every year. There's been 15 American presidents in my lifetime, more than a third. I've lived under a third of the life. I didn't buy stocks under Hoover. I was only about 6 months old then. But there have been 7 Republicans after that and 7 Democrats. I bought stocks under every one of them. Now, I haven't bought stocks every day. There have been a few times I thought stocks were really quite high. And I've even written an article once or twice, but that's very seldom. But you wrapped up your partnership at one point, I wrapped up my partnership once. Because you thought it was too expensive? Yeah. Okay. But this is not a time like that? We own $240 billion worth of stocks. Now, we look at that as $240 billion worth of businesses that we own parts of. But I love owning those businesses. You've also got more than $125 billion in cash sitting around. Yeah, well, we'd like to buy more businesses. Ja, eerst even complimenten aan die dame, want ze interviewde hem echt ontzettend goed. Vaak hoor je interviewers ontzettend veel door iemand praten die gewoon heel slim is en heel veel te zeggen heeft. Het liefst wil je natuurlijk dat diegene zoveel mogelijk aan het woord is. Dus heel goed. Mooi om te zien. Wat ook interessant is in alles wat Buffett zegt. Hij zegt heel veel verschillende dingen. Dat hij nog steeds in aandelen gelooft. Dat aandelen een betere optie zijn dan obligaties bijvoorbeeld. Zeker in negatieve rentetijden in Europa is dat ondenkbaar dat je in obligaties gaat zitten. Maar over het algemeen ziet hij het positief in. Hij heeft onder heel veel verschillende overheden gezeten, zowel republikeinen als democraten. Je ziet dat mensen vaak, als je kijkt naar korte termijn nieuws en veel nieuws leest en dergelijke, dat je ook heel snel kan denken van, wow, wat als Bernie Sanders het wordt, of wat als Elizabeth Warren het zou worden, of Mike Bloomberg, of Joe Biden, of dat Trump weer gaat winnen. Weet je, dat zijn allemaal dingen die op korte termijn, dat we denken dat heel veel impact heeft. Maar als je gewoon een normale belegger bent die aandelen koopt voor de lange termijn en daar op zich niet heel veel aan wijzigt. En het enige wat je hoeft te doen is continu bijkopen. Dan zit je vaak gewoon goed. En zeker als je iemand bent die in ETF's en dergelijke belegt, dan heb je helemaal geen zorgen te maken over een lange periode van tijd heen. Want over het algemeen zullen aandelen gewoon een compounding effect hebben. Hij had het daar kort ook over. In 1960 was het geloof ik, of 80 of iets dergelijks. Was compounding nieuw. Mensen kenden het effect nog niet. Price-to-earnings ratios en dergelijke waren nog best wel laag, omdat mensen gewoon niet op die manier nadachten over aandelen. En zelfs tegenwoordig denken heel veel mensen daar niet op die manier over na. Veel beginnende beleggers die denken vaak dat compounding alleen is dat als jij 8% per jaar maakt en dat 8% over rente ontvangt, dat je daarmee heel veel geld verdient. Maar dat is niet per se compound interest. Compound interest wordt ook door bedrijven zelf bijvoorbeeld ontzettend goed gebruikt. In principe is compound interest iedere euro die jij verdient, als persoon zijnde of als bedrijf zijnde, als jij daar meer euro's mee kan maken en van die euro's meer euro's kan maken, van die euro's meer euro's kan maken, dan heb je volle profijt van compound interest.
Een bedrijf als Tesla bijvoorbeeld, van iedere euro die ze maken, kunnen ze meer auto's maken. En van iedere van iedere euro die ze daar weer uithalen, kunnen ze weer geld lenen. Daarvan kunnen ze meer auto's maken, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Totdat je op een gegeven moment een dusdanige schaal bereikt dat je compound interest in je voordeel gaat werken en je dus waarschijnlijk heel veel geld gaat verdienen. En als je dat kan doen, dan kan je dat teruggeven aan shareholders en die kunnen dan daar op die manier hun geld mee verdienen, enzovoorts, enzovoorts. Dus het is goed om bij dit soort dingen stil te staan. Nu, goed om te weten is dat deze interview ontzettend lang is. Het is 2 uur lang. Ik kan heel veel stukjes ervan afknippen, eraf halen, erbij zetten, noem maar op. Ik denk dat het goed is als jullie het gewoon allemaal even zelf bekijken. Ik zal de link in de Discord chat zetten. Als je daar de link, of als je nog niet op Discord zet, kijk even hier in de comments. Dan kom je in de Discord chat. En ik zal het ook hieronder trouwens gewoon in de comments zetten. Dan kan je hem zien. Maar kom in de Discord chat als je vragen hebt of je wilt specifieke dingen weten die je in deze video hebt gezien. Ik heb hem al afgekeken. Dus als je bepaalde zaken wil bespreken of je wilt mijn visie erop, kom even naar de Discord chat, stel je vragen en dan gaan we het gewoon erover hebben. Maar deze video is even kort tussendoor snel om ervoor te zorgen dat in ieder geval de beginnende beleggers, maar ook de ervaren beleggers weer een beetje vernuchteren. Wat advies krijgen van Warren Buffett in dit geval. Het is een interview dat gisteren is geplaatst, dus het is heel nieuw. En het is niet een interview van heel lang geleden of iets dergelijks. Een van de dingen die ik heb gemerkt is dat meer dan 70% van de mensen die mijn video's bekijken nog niet geabonneerd zijn. Dus ben je dat nog niet, doe het even, dan help je mij en mijn kanaal. En dan zie ik of kijk ik ernaar uit om jou in de Discord chat te zien.